Good morning, dear student. Become semester 5 English medium. Dear students, in our previous lectures, we complete our unit number 1A, means process costing 1. Now, in this lectures, I start unit 1B, inter process profit, means profit process costing 2. Dear students, in these chapters, I calculate the most IMP example number 6, and you you will do practice at home with reference to this example. Dear students, uh, the information related to our example you can see in your screen. I choose example number 6. Now I read the information related to our example. Example number 6: Anand company produce a product that passes through 3 processes before it is transferred to finished stock. Following information is available for the month of February 2013. Particulars: process 1, process 2, process 3 and finished stock. Opening stock 40,000, 48,000, 32,000 and 1,20,000. Direct material 80,000, 84,000, 1,20,000 and dash. Direct wages 60,000, 60,000, 64,000 and dash. Production overheads 56,000, 24,000, 1,60,000 dash. Closing stock 20,000, 24,000, 16,000 and 60,000. Profit on cost at each process to 33.1 upon 3 percentage, 25%, 25% and dash. Inter process profit for opening stock dash 8,000, 8,000 and 44,000. So now, dear students, this is the basic information related to process account. Now, stock in process are valued at prime cost and finished stock has been valued at price at which it is received from process 3. Sales during the period was 14 lakhs. तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हम जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे प्रोसेस 1, 2, 3 का जो भी कॉस्ट होगा हमारा, वो हम सेल्स कर देंगे कितने में, 14 लैक्स में. तो वहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा, वो होगा हमारा प्रॉफिट और लॉस. दिस इज ओके. यहाँ पे हम उसको सेल्स कर देंगे, तो अब हमारा जो भी फाइनल आंसर होगा वो हमारा होगा प्रॉफिट और लॉस. तो प्रोसेस अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एंड स्टेज स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट, स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस. ओके फ्रेंड्स, तो हाउ टू स्टार्ट द कैलकुलेशन. तो फ्रेंड्स, वेरी इजी एग्जांपल यू कैन सी इन नेक्स्ट स्लाइड how to start your calculation. So friends, you prepare first process account 1, and there are different types of format you can see in next slides. Okay friends, you can see the process account A yani 1. So friends, you can see here I change the format: particular total cost and profit, particular total cost and profit. So friends, you can see in process costing 1 there are different of format, and process costing 2 here is a different format. So friends, you must be remind your mind. Okay, now I start our calculation. So friends, particulars total cost profit, particulars total cost and profit. So first we note down opening stock which is given our information. The opening stock 40,000 and there is a no profit. So total 40,000 and cost is 40,000, profit is this. Then after direct material 80,000 and direct wages 60,000. So friends, direct material 80,000, cost be 80,000, wages 60,000, 60,000. So now the total cost. So 1,80,000, 1,80,000 and dash. Now then after less closing stock 20,000. Closing stock 20,000 and cost 20,000 and dash, because there is no any ideas. Okay, there is a include profit or yes or no, because price profit on cost at each process. Okay, so we can find out there, because in starting there is a no profit. Process account 1 there is a no profit. So less 20,000 and 20,000. So the difference is 1,60,000, 1,60,000 plus production overheads.
तो 56,000 so 1,60,000 plus 56,000, the total cost is 2,60,000 and profit is dash. Now then after profit on cost, because you can see stock in process value at prime cost and finished stock has been valued at the price at which is received. Okay friends, so now profit on cost at each process. So this is our cost, because we include opening stock, then after material which in use, wages paid, then after less closing stock, so there is a overall valuation of our process. Then after we include process overheads expense. So now this is our cost. Now plus profit. So how to calculate the profit? So friends, very easy. Our in first process there profit is 33.1 upon 3 percentage. So we change into special character, so 100 upon 3. So now 100 rupees cost, then profit is 100 upon 3. So 2,60,000 cost, then profit is cost question mark. So 2,60,000 multiply 100 upon 3 upon 100. The answer is 72,000. Means the profit is 72,000. तो फ्रेंड्स यहाँ पे, तो फ्रेंड्स प्रॉफिट 72,000, तो वी एड इन टोटल and then after note down in profit column, in cost there is a dash. So now the total is 2,88,000, then cost 2,16,000 and profit 72,000. मीन्स के जो हमारा प्रोडक्शन है वो उसकी कॉस्ट कितनी है 2,16,000 और उसमें हमने प्रॉफिट कितना ऐड किया 72,000, तो हमारा टोटल कितना हो गया 2,88,000. नाउ वी ट्रांसफर टू दिस अमाउंट टू बाय प्रोसेस बी. तो सेम टू सेम अमाउंट ट्रांसफर एंड नोट डाउन हियर 2,88,000 टोटल, cost 2,16,000 and profit 70,000 total. Now friends, we transfer our closing stock to next process, because process 1 closing stock become opening stock in process 2. So we only here note down to balance BD 20,000, which is to friends closing stocks amount note down here. ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट जो 1 था वो क्लियर हो गया, आपको समझ में होगा कि उसमें कुछ नहीं करने का है, आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, उसके बाद जो भी आपके एक्सपेंस है वो लिखने हैं, उसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक उसको लेस करना है, उसके बाद आपका प्रोडक्शन ओवरहेड जो भी है एक्सपेंस है वो उसको ऐड करना है, तब आपको मिलेगी आपकी टोटल कॉस्ट. उसमें आपको प्रॉफिट, आप कितना परसेंटेज प्रॉफिट लेना चाहते हो वो आपको ऐड करना है, हो जाए तो उसको प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर देना है. तो इजीली आप प्रोसेस 1 का अकाउंट जो वो क्लियर कर सकते हैं. अब प्रोसेस बी में चलते हैं. तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक में देखते हैं हम, तो यहाँ पे कितना है 48,000, लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना है 8,000 प्रॉफिट है. तो जब प्रोसेस 2 में आप आओ तो यहाँ पे टोटल में 48,000, प्रॉफिट में 8,000, तो डिफरेंस कितना रहा 40,000. इन दोनों का टोटल जो है वो इतना होना चाहिए, समझ लीजिए आप. या इसमें से मैं आपको एक शॉर्ट करूँगा कि इन दोनों का टोटल जो है वो इतना होना चाहिए, तो यू आर राइट, अदरवाइज यू आर रॉन्ग. देन आफ्टर प्रोसेस ए ट्रांसफर, तो विच, तो फ्रेंड्स हियर यू कैन सी बाय प्रोसेस बी वी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. सो वी नोट डाउन हियर प्रोसेस ए ट्रांसफर, same to same amount. Then after include direct material 84,000, direct wages 60,000. So now our total cost is 4,80,000, 4,80,000 minus closing stock. So closing stock 24,000. Okay friends, so we find out the profit. So how many the profit, because closing stock 24,000, because we add 33.1 upon 3% profit, so we find out the cost of stock. So friends, you can see here
क्लोजिंग स्टॉक कोस्ट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई कोस्ट अपॉन टोटल। तो 24,000 मल्टीप्लाई 4 लैक्स अपॉन 4,80,000 इज इक्वल टू 20,000। मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 24,000, उसकी कोस्ट कितनी है 20,000, तो प्रॉफिट कितना आएगा 4,000, डिफरेंस हो जाएगा। अब हम उसके डिडक्ट कर लेते हैं अमाउंट। तो 4,80,000 माइनस 24,000 यानी कि 4,56,000, 4 लैक्स माइनस 20,000 यानी 3,80,000, 80,000 माइनस 4,000 यानी कि 76,000, देन आफ्टर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड 24,000। तो टोटल कोस्ट is 4,80,000, cost 4,04,000 and profit 76,000. Now plus profit on cost 25%। तो फ्रेंड्स हम इस पे 25% यानी कि प्रॉफिट हम ऐड करते हैं कोस्ट पे, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट, तो 4,80,000 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100 यानी कि 4,20,000 जो है हम प्रॉफिट ऐड करेंगे अपने कोस्ट पे, यहाँ पे टोटल पे। तो यहाँ पे 1,20,000 कोस्ट में डैश और प्रॉफिट में 1,20,000। तो नाउ द टोटल कोस्ट इज 4,80,000 प्लस 1,20,000 यानी कि 6 लैक्स, 4 लैक्स 4,000, 76,000 प्लस 1,20,000 यानी कि द आंसर इज 1,96,000। नाउ वी ट्रांसफर टू प्रोसेस सी सेम अमाउंट। तो हियर बाय प्रोसेस सी 6 लैक्स, 4 लैक्स 4,000 एंड 1,96,000। Okay, total both equal. Now again to balance BD closing stock, to this amount we transfer to, means के balance of BD closing stock balance we carry forward in next process. So friends, here we complete our process B. Now process C, यानी कि third process. तो again opening stock. So friends, you can see in 32,000 but profit is 8,000. So process C, opening stock 32,000 and profit 8,000, the difference is 24,000. Then after process B, this amount we transfer to process C, so note down here. Then after add direct material and direct wages, so 1,20,000 and 64,000. So total cost is 8,16,000, cost 6,12,000 and profit 2,04,000, minus closing stock to 16,000. So in 60,000 there is a add in profit. So find out first the actual cost of our closing stock. So 16,000 multiply 6,12,000 upon 8,16,000 is equal to 12,000 यानी कि जो हमारा 16,000 का जो स्टॉक है उसकी कोस्ट कितनी है 12,000। तो इसमें डिफरेंस कितना आएगा 4,000, वो क्या है प्रॉफिट है हमारा। अब चलते हैं आगे, तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो 8 लाख इसका मीन्स के हम डिडक्ट कर लेते हैं अमाउंट, 8,60,000 माइनस 60,000 के 8 लैक्स, 6 लैक्स एंड 2 लैक्स प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स 16 लाख, 1,60,000, 1,60,000 एंड डैश, टोटल 9,60,000, 7,60,000 एंड 2 लैक्स। Now again we count profit on cost 25,000. So 9,60,000 multiply 25 upon 100 यानी कि the answer is 2,40,000. So we add the profit 2,40,000 less profit column 2,40,000. So total 9,60,000 plus 2,40,000 यानी कि 12 lakhs, 7,60,000 and total 4,40,000. You make the total cost and profit, the answer is 12 lakhs. Now we transfer to this amount to finished stock. Transfer to the finished stock 12 lakhs. Okay, and we again the balance BD our closing stock here. Then after friends we prepare finished stock account. So opening stock, so friends you can see in information, opening stock 12,000, 1,20,000 and profit is 44,000. Okay friends, so 1,20,000, 44,000, the difference is 76,000. Now process transfer, so this amount we transfer to finished stock. Okay, so we note down here, to 12 lakhs, 7,60,000 and 4,40,000, total 13,20,000, 8,36,000 and 4,84,000 minus closing stock. तो इन प्रोसेस
finished stock, the closing stock value is 60,000. So in this amount there is a include profit. So we first find out the cost of our finished stock, closing stock. So 60,000 multiply 8,36,000 upon 30,20,000. The answer is 38,000. Means तो यहाँ 38,000. So difference is 22,000. Now deduct the amount from our cost, total cost. So 12,60,000, 7,98,000 and 4,62,000. Then after, friends, we make sales in 14 lakhs. You can see there is sales during the period was 14 lakhs. Means के process 1, 2, 3 and finished stock we sells our product in 14 lakhs. So sales 14 lakhs. Okay. So friends, find out the difference. So 14 lakhs minus 12 lakhs 16,000. The difference is 1,40,000. Cost, so there is a no profit, there is a dash, and in profit column we add profit 1,40,000. Now total our sales 14 lakhs, 7,90,000 is cost, and profits total 6,02,000. Now by sales, here not down, by sales, both the side the total is equal. Then after, friends, in our example there is asked the prepare. So first we find out process account showing profit at each stage. So friends, in every process we count profit calculation, and you can see in every process. So we complete our first point. Then a statement showing actual realized profit. So this is a this type of statements we prepare in our next calculation. And stock valuation for balance sheet purpose. So friends, in every process we find out the cost of stock. Okay. So friends, now only last calculation of actual profit. So friends, you prepare 1, 2, 3, 4, 5 and 6 column table. First is particular, second apparent profit, second openings, third is opening stock profit, fourth is closing stock profit, difference and actual profit. So friends, process A, the where is, you can see, so very easily friends, you can see here the profit is 72,000. Okay, so we note down 72,000. Then process B. So friends, in process B there is a profit 1,20,000. Okay friends, so we note down 1,20,000. Then after process C, so process C there is a profit 2,40,000 to 2,40,000, and finished stock there a profit 1,40,000. Now opening stock. So friends, in first there is a dash, second 8,000, third is 8,000 and fourth is 44,000. So dash 8,000, 8,000, 44,000. Now closing stock. So friends, in closing stock, so in process A dash, process B, so there is a 4,000, process C, so there is a 4,000, and finished stock there is a 22,000. So 4,000, 4,000, 22,000. Now difference, so 8,000 minus 4,000 plus 4,000, 8,000 minus 4,000 plus 4,000, 44,000 minus 22,000 plus 22,000. Now actual profit.
तो 72,000 प्लस डिफरेंस तो 72,000, 1,20,000 प्लस डिफरेंस यानी कि 1,24,000, 1 लाख, तो 1,20,000 प्लस 4,000 यानी कि 1,24,000, 2,40,000 प्लस 4,000 यानी कि 2,44,000, 1,40,000 प्लस 22,000 यानी कि 1,62,000 total. Now friends, make the total 5,70,000, opening stock 60,000, closing stock 30,000, difference 30,000. Now 5,72,000 plus 30,000, the answer is 6,02,000. So friends, here is a complete our process costing 2, and end of this example here I complete your total syllabus in cost and finance account. Now friends, I am free to my duty, and there is your responsibility to prepare all the examples for your university exams. फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ख़त्म हो गई है. यहाँ पे मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिया है. अब आपकी जिम्मेदारी है इसको अच्छी तरह से पढ़ना. फ्रेंड्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. जय हिंद.